ಚಿಂಟು ಯಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ready. Hello, good morning. Good morning. Welcome to income tax class, third year. This is the final year. We have to learn carefully regarding the income tax subject. We have to complete within 5 hours. So it's not sufficient to complete, but I can explain highlights regarding the income tax. You had I think you know the question paper pattern, 5 marks question, 10 marks, 15 marks, and also this paper related to problems oriented. Theory is also important, problem oriented. Anyway, first of all, regarding the introduction, income tax, that name itself shows income and tax. There is a two words, income. What are the amount we received as an income? We have to charge the tax on income. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಬರೋ ಇನ್ಕಮ್ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಸರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, safeguard the country and welfare scheme of the government, they require the income. Without income, they can't run the government. So this income tax is a direct tax and also collected by central government, careful. National government, we called as a government of India, not the government of Karnataka. Anyway, it is a tax, direct tax paid by, we called as a assessee, means who has taxpayer, who has received the income, he has to pay it himself, not by others. But there is other type of tax also there. To comparison, you should know that the indirect tax, now we call it a GST, but as per your syllabus, this year GST not there. But anyway, GST is the indirect tax. Directly consumer not paid the tax. The vendor has paid the tax indirectly. But income tax is a direct tax. As per the first means the first unit, basic, and regarding the definitions of the income tax and other items, very important for the question theory questions also there. Last year question, because I got most experience, particularly Open University, since 25-30 years back I have worked there. So I know that about that. The first question is itself in the last year. I got the last year question paper. First question itself he has given regarding the definitions for 5 marks, previous year and assessment year. Previous year and assessment year, this is the definition given under section 2, company, it's the Income Tax Act 1961. ಇದು ಕೇರ್ಫುಲ್, ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು 1961 ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್. So Act is 1961, but every year it is amended in the financial budget. Every year financial budget is changes, that is amended. But original Act is 1961. It is very important to know that every year there is a changes. So the first he has given previous year and the
assessment here in the last year question paper. First question, careful. Previous year means the financial year. Financial year means the 1st April 2020 as per your problem, your scheme. Financial year means 1st April 2020 to 31st March 21. This is the year is previous year. That is called as a financial year because the government year started from April 1st, not the January 1st. New Year ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು January 1st ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. January 1st is the calendar year. But in the case of the government year, financial year, 1st April to 31st March. At present, for your scheme, for this year, the 1st April 2022, 20, that is 20, TO2, 31st March 21 is the financial year. This is the financial year that is called as a, this should be assessed. Assessed means valued, tax paying. That is that how much we have to pay the tax. All these things should be assessed by the department. That is assessing year, assessment year 2021-22. Careful, your scheme every year it changes. Last year 2020-21 is the assessment year, but year 21-22 is the assessed year. You should go very carefully regarding that. The other definitions are also there. You may expect that definitions. What is income? There is a definition. Any remuneration, any amount, any gain, any profit received by a person is called as income. This income should be computed or calculated for the tax purpose. But any amount of anything, any amount you can receive from the salary, or you may receive from the rent from house property, or it may be a capital gain or business or profession, like that. There are so many types, and also income from other sources. Suppose, for example, you received the lottery, you gain 1 lakh rupees lottery. So that is the income, comes under the income from other sources. So all these called as a income. That is a previous year, assessment year regarding income. Gross total income, also another word is there. The gross total income is total of 5 heads are there. I will explain in the next few minutes. The 5 heads are there. Means any person received the income, classified or differentiate 5 heads. 5 heads, just like in accountancy, personal account, real account, and nominal account, like how classified. All the incomes received by the person as classified into 5 parts, 5 groups, that called as 5 heads. ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್. ಎನಿವೆ, ಈ ರಾವಣನಿಗೆ 10 ತಲೆಗಳಿವೆ ಎಂದಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 ತಲೆಗಳು, 5 ಹೆಡ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ 5 heads in next hours, next unit. Another is gross total income, total of all the income. Total income. From the gross total income, whatever the amount we got during the year, that is 2020 and 21, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತೋ, ಈ 5 ಹೆಡ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ರಲ್ವೋ, from the gross total income, there are so many deductions are there. It is called as 80C to 80U. All the sections we need not be required. All the deduction we need not be required for calculation purpose, for examination point of view. 80C to 80U. After deduction of this deduction, we got the total income, which is called as a taxable income, which is tax as a taxable income. Careful, taxable income. The tax should be paid on the total taxable income or total income, not the gross total income. This is the
the gross total income or like. Another one is person. Define person. You may expect it. You, in your notes, you go through that. You can easily read out and you can understand easily. Person may be a individual, firm, or company, or HUF. Like that, there are different types of persons are there, who is called taxpayer. Suppose I got the income individually, it is a personal income, that is an individual. Suppose you are forming the partnership, 3 or 4 persons or 10 persons you had, your firm has to pay the tax, not by individual. Firm, only firm. HUF means family, Hindu undivided family, means there is a leader or karta and members are need not be pay the tax. The karta has to pay the tax on their income, that is HUF. The company means it is framed or formed by shareholders. Shareholders need not be pay the tax. Company has to pay the tax. So company has to pay the means we calculate the total income of the company separately. These are called as a person. Like that, there are so many definitions are there. In your notes, there is the definitions. You go through that. One, out of this definition, you can definitely get one as the question in your question paper. Last year he has given, previous year assessment year. This year he may expected person, a gross total income, or like that. This is that definitions. After that, there are so many exemption from tax. In your last year question paper also, there is a question for 10 marks. Name any 10 exempted income. Exempted income is given. Exempted income means there are so many incomes are exempted from tax. He has given last year for 15 marks. He has given the question 15 marks. 5 marks. What is income? I have explained now. State any 10 income exempted under sections 10 in the last year question paper. It is generally you can expect it for 10 marks question. Exempted. ಕೆಲವು ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪೇ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಕಮ್ಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇರ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೇಮ್ ಎನಿ 10 ಅಂದ 10 ಪದಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ, ಪದಗಳು ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೈಟ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಓನ್ಲಿ 10 ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಹೇಗೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ABCD ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಲಿ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಿಲೋನಿಂದೋ, ನೇಪಾಳದಿಂದೋ, ಕಾಶ್ಮೀರ್, ನಾಟ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಂದಲೋ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಔಟ್ಸೈಡ್, it is taxable. But in the case of Indian, adke most of the persons, most of the illegal money comes for the agriculture. Means those who have unaccounted money received by persons, lancha ante en pada heltivo, unaccounted money ante heltivo, black money ante heltivo, ee amount allanwe they have shown in the agriculture income. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣನ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ರೈಡ್ ಆಗಿ ಜೈಲ್ ಹೋದದ್ದು, ED ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿರೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಳಿಸಿರೋ ಹಣ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಆದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕೇಸ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅದು ಇರ್ಲಿ, ಈ ತರದ ಕೇಸ್ಗಳು ನೀವು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ. ಅದರಿಂದ ಗಿವನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್, ನೀವು ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ACB ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾನೆ, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಒಡವೆ ಮನೆಗಳು ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ದೋ ಹೆಸರುದು ಇವು ತೋರ್ಸ್ದಾಗ, ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಒನ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗ್ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ ಬರೀರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ 10 ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಾರಿ 15 ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 10 ನಂಬರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. 10 ಪದಗಳನ್ನ ಈಸಿ ಟು ರೈಟ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ HUF. HUF, you are the person, you are the member of HUF. You need not to pay the tax. Your karta, your leader of the family has paid the tax. After paying the tax, any amount remaining as a profit shared to all members. ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ್ದೋ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್, ಶೇರ್ಡ್. ಈ ಹಣಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪೇ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಕರ್ತಾ ಯು ರಿಸೀವ್ಡ್. ಅದನ್ನ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ ದಿ, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪೇ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ HUF. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Then there is another one is share from partnership firm. Share, Baga, not the share capital or like that. Share we received from the partnership firm. You are the partner in the firm. Partner, careful. 4 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸ್ತೀರಿ. At the end of the year, we prepare the financial account and paid the tax. After paying the tax, there is some amount remaining. That is a profit. That share of profit to the partner he received, but he need not pay the tax. He need not pay the tax. Yakendre firm has paid the tax. Illi double taxation illa the tax. So you need not pay the tax on this amount. That's a sum. Another one is amount received from the insurance company. Not just easy. Even nimma notes alli irtade, go through that. Nan once again ಈಗ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, if any doubt in the problem or any in this subject, you can call me. You had a number. If you had a number or you note down the number, my number, you anytime you can call, I will clarify and classify it. So that is the another. Anyway, the sum received and share from the partnership firm and amount received from the company, insurance company. Idra meaning ಏನು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, we have paid the premium every year. After 10 years or that is a sum is matured, we received 1 lakh rupees from the insurance company. ನೀವು ಕಟ್ಟಿರುವ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕ್ಕೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪೇ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೀವು ಕಟ್ಟಿರುವ ಹಣ, ಅದರಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೀನ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ನಾವು LIC ಅಂತ ಪದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಬಂದಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. Then another one is there are so many other things. Agriculture income, you 4 adu ಅದೇ ರೀತಿ you go through your book and you see that daily allowance for the MP and MLA are like that. Not salary. Salary is different. Daily allowance. What is the daily allowance is for sitting fees or any type amount received by the MLA, MLC are like that. That amount is exempted from tax. Same way, we call it a DCRG ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪದ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಡೆತ್ ಕಮ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಾಗ್ಲೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವೆನ್ he retired, he received the amount from the company
from his employer, he received up to 20,000 rupees exempted. You need not to pay the tax at present. Previously, it is 10 lakh, up to 20 lakh or like that. The another one is Provident Fund. In the Provident Fund, there are so many types of Provident Fund, 4 types of Provident Fund. Statutory Provident Fund, completely it is exempted when you receive the amount. What is the meaning of Provident Fund? Every employee has contributed to the fund as a savings, and at the time of retirement, he received the amount from the Provident Fund. This Provident Fund not only is contribution, and the employer also contributed the same amount, and also we expected the interest on that amount. E amount you need not, if it is a recognized and statutory Provident Fund. But if it is a unrecognized, recognized as per the income tax. If it is unrecognized, you have to pay the tax. But in the statutory RPF anta pada karitive, recognized Provident Fund in the bandidre. And another one is the commutation pension. Yes, sir, commutation pension. The after serving the 20 years or 25 years or 30 years of service, when he retired, he has calculated the amount and paid by the employer to employee. That amount is exempted. Any amount. Of course, it is a repayable, but any amount we received as a commutation pension, it is exempted from tax. Hagene, earned leave. Nodi, earned leave means ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. That is, every employee in every year 1 month leave as credited. 1 month. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 13 ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಬಂದಂಗೆ ಆಯ್ತದೆ. 12 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ವೈಲ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಈಗ 1 ತಿಂಗಳು ಅರ್ನ್ಡ್ ಲೀವ್ ಬಂತು, ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಬೇಡ, ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಲೀವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು 300 days ಅಂತ. 10 months salary, 10 months salary, he can get the amount. You need not be pay the tax. That is encashment of leave at the time of retirement. Careful, not in the time of like that. Again, you got the some the prizes or something. Sometimes, suppose award, Bharat Ratna award, you got the 1 lakh rupees or something or like that. It of course it is income, but he need not be pay the tax. Like that, there are so many items are there. At least to 10 income should be remembered to write the answer. Yakan 99% ee prashne idde irtade. Either for 15 marks, last year kotirodu 15, general agi 10 marks kodtane. Idu ondu. So next in the first unit itself, again now we are not having a more time to discuss all these things. We had a little time, only 5 hours we have to complete it. The subject means very difficult. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದದನ್ನ 5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. So another important for the examination point of view and also theory point of view, residential status. Residential status 10 marks ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ last time. How do you determine the residential status of individual? What's a residential status? ನಾವು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪದ ಕರೀತಾರೆ, ನೀವು ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ NR ಅಂತ ಪದ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಬಂದು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನು ರೆಸಿಡೆಂಟೇ. ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಿವೆ for the basic on the some conditions we decide whether he is a ordinary resident, not ordinary resident or non-resident.
because some incomes need not to pay the tax if he is non-resident. Some incomes are taxable. Idರಲ್ಲಿ you may expected the problem also, but last time he has given 10 marks question. At least ಈ 3 ಪದ ಬರೆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಟಸ್ in the previous year, that is 2020-21, 365 days are there. Out of 365 days, we have to calculate how many days he has in India, like that. As an Yalfin, I will explain about it. On the basis of that, we decide whether he is a resident or not ordinary resident or non-resident. 3 ಗುಂಪುಗಳಿವೆ. ಅವ್ನು ಫಾರಿನ್ ಅವರು ನಾನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. If the foreign person came to India and worked last year, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ he has to pay the tax. ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. Basic condition, if suppose anybody has attended, you go through the notes regarding that. There is a basic conditions and additional conditions. Notes idre go through that. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ನಂಬರ್ ಥಿಯರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. If you want to pass the subject, you go through this type of theory also. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ problem, if you does not have any tuition or any type of guidance, it is very difficult to understand the problem, particularly this subject. But for theory point of view, you go through that basic conditions, additional conditions. Careful. Iveredu pada ellaru, if anybody has attended this class, you write down the basic conditions and additional condition. Even basic condition and additional condition pada baradru 2 marks bantu nimge. What are the basic condition? There are 2 basic conditions are there to decide whether he is an ordinary resident, not ordinary resident or non-resident. ಅವನು ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋನು. ಅವನು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ 1 ದಿವಸ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನ ಇನ್ಕಮ್. ಆದ್ರಿಂದ ನೋ ಕ್ವಶನ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, 2 ತಿಂಗಳು ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಟೂರ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವರ ಸ್ಟಾಟಸ್, ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ 2 basic conditions. Anybody has attended, you note down, is very important. One of the basic condition is he must be, athwa he shall be in India 182 days in the previous year. In the previous year means 1/4/2020 to 21, 31st March 21. ಈ 365 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ 182 days he has to in India to decide the resident. ಅವನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ 182 ದಿವಸ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ 182 days ನಾಟ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಚ್. 6 ತಿಂಗಳು ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನ, 6 months ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 1 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, 2 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, 2 ದಿವಸ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, 4 ದಿವಸ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವನು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು, ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ, ಅವು ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೊ ಮೆನಿ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅವನ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಟಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸರಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು 6 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪದಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟೇ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 182 days ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬರೀ 110 ದಿವಸ ಇದ್ದ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ 200 ದಿವಸ ಇದ್ದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸಿಟಿಜನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಾರಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಎನಿವೆ 182 days. Suppose he has not satisfied this 182 days. 182 ದಿವಸ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀರಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 182 days ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಂತೀವಿ. ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 182 days ಇರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 40ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ, 40 ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. 100ಕ್ಕೆ 100 ತೆಗ್ದಿರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಿನ್ನೆ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಜನ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗ್ದಿರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 100 ತೆಗ್ದವ್ರು ಫೇಲ್ ಅಲ್ಲ, 35 ಬಂದ್ರು ಸಾಕು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಟ್ 182 days ಆರ್ ಮೋರ್. ಸಪೋಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, 4 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಇಫ್ ಯು ಹಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ 182 days ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, 150 ದಿವಸ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದ, ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 60 days ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ನೋಡಿ 2020-21 60 days in the previous year and another conditions are there, and 365 days in 4 previous years. 4 previous year. 2021 is the previous year. ಆ ವರ್ಷ 60 ದಿವಸ ಇರಬೇಕು. 20ರಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ 4 ವರ್ಷ, ದಟ್ ಇಸ್ 2016 to 2020. ಈ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 365 days ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ. 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಾದ್ರೆ 1 ವರ್ಷದಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ 2 ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಟು ಡೀಲ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವನು ಲಾಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳು ಬಂದಿದ್ದ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆಗೋ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೋ ತಂದೆ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂತ 1 ತಿಂಗಳು ಇದ್ವೈತಾರೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಟೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ 30 days, ಸೊ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಎನಿ ಒನ್, 2 ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 182 ದಿವಸ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. 182 ದಿವಸ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ 60 ದಿವಸನಾರು ಇದ್ದಾನ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವೆದರ್ ಹಿ ಹಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವನು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಫ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಈ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ, ವೆದರ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, 2 additional conditions. 2 additional conditions, both of should be satisfied. Both additional conditions should be satisfied. What are the additional conditions? Easy to remember. ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಆ ವರ್ಡ್ ನ ಕಿವಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 previous years. ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ, 2021 is the previous year. 2010 ಇಂದ 2020 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ he has to resident in India at least 2 years. ಈಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 182 ದಿವಸ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನಿಜ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಕೇರ್ಫುಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ he has not satisfied the additional condition. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಿ ಈಗ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ he has satisfied the additional condition. ಮೀನ್ಸ್ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷನಾರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಕೇರ್ಫುಲ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 10 years 2 years. 8 ವರ್ಷ ಇರಬಾರ್ದು. 8 ವರ್ಷ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸರ್ 8 ವರ್ಷ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು
2 out of 10 years. So another additional condition, not the basic, careful. ಉಪಷರತ್ತುಗಳು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಬೇಸಿಕ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಲಿ. ಎನಿವೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 7 years, previous 7 years, careful, that means 2013 to 2020, ಈ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ in India he stayed 730 days. 730 days, careful. 730 ದಿವಸ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. 730 days, ಕೇರ್ಫುಲ್. 730 ದಿವಸ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, 2 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ದು 730 ದಿವಸನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ, ಅವನು ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟೆ, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟೆ, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಈ ಪದವನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ಇಫ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, 2 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೋತ್ ದಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅವನ್ನ ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಗ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ಡಿನ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಬಂದು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದು ಹೋದವ್ರಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಸಪೋಸ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ he has satisfied the basic condition. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, 182 ದಿವಸ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ 2020-21 ನಲ್ಲಿ he stayed in India more than 182 days, so he has satisfied the one of the basic condition. ಯಾವಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ನೋ ನಂತರ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ನೋಡಿ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ he has not satisfied the additional condition. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ವೆದರ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನದರ್ ಈಸ್, ಸಪೋಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, 4 ತಿಂಗಳು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿರೋದವನು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 60 days, ಅದು ಆಗ ಅವನನ್ನ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವೋ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡೋಕ್ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಥಿಯರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪೂರ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, 70ಕ್ಕೆ 70 ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದು. So that is the meaning of that. Anyway, once again I will explain about this. If a person satisfies one of the basic condition and both the additional condition, is called ordinarily resident. If a person satisfied only basic condition, not satisfied the additional condition, is not ordinarily resident. Suppose he is satisfied, he has not satisfied any one of the basic condition, you need not be go through that non-resident. You need not be verified whether he satisfied additional condition. ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟನ್ನ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಟಸ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿನೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೇ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೇ ಪೂರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ಯೂಸುವಲಿ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದಿಷ್ಟು theory point of view. Suppose if he has given problem, whether he is a resident, not ordinary resident, non-resident ಅಂತ 3 ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ go through your notes
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು 6 ಐಟಮ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸಮ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 3 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. Same amount, no problem. Very easy to remember, very easy to work out. This time you may expect it for 10 marks. 10 ನಂಬರ್ಗೆ ಈ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಟಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬಹುದು. ಐದರ್ ಫಾರ್ 5 marks or 10 marks you may expect it. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್. You go through this way. Suppose if a person earned in India, received in India, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ದ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ 3 ಕೇಸಸ್ ಅವನ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ. 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದಿರ್ತಾರೆ, 3 ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಐದರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇವು 3 ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಲಿ ಅದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಪರ್ಸನಲ್ಲೇ ರಿಯಲ್ಲೇ 3 ಅಕೌಂಟು ಒಂದೇ ಆಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟು 3 ಟೈಪು ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ if all the 3 cases means whether he is a resident or not ordinary resident or non-resident, if he earned in India and received in India, he has to pay the tax. That is a taxable income. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದ, ಇಂಡಿಯಾದ ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸಿನ್ಸ್ he received in India, he has to pay the tax in India. ಫಾರಿನ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಫಾರಿನ್ ಅವ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಆ 1 ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಬಂತು ಅನ್ನಿ, ಆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಾಟ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ನಾನು ಫಾರಿನ್ ಅವನು, ನಾನು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದು. ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಬರ್ಕಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಎನಿಬಡಿ ಈ ಅಟೆಂಡೆಡ್, ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, all the 3 cases is taxable. ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆದ್ರಾಯ್ತಷ್ಟೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, earned in India ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎಸ್ ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕಾದಿಂದ, ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, 1 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ, ಸಂಬಳ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಈ go back to his country. After some period, we send the amount to his country. So he received there, earned in India, but received outside India. In all the 3 cases is taxable. ಅವನು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. Since he has earned in India, he has to pay the tax in India. Suppose sometimes earned outside India but received in India. ಅದೇಂಗ್ ಸರ್ ಸಾಧ್ಯ? ಇವು 3 ಕೇಸ್ಗಳು ಗಮನಿಸಿ. earned in India, received in India, earned in India, received outside India, earned outside India but received in India. ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ 1 ತಿಂಗಳು ನೀವು ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ. ಯು ಅರ್ನ್ಡ್ ದೇರ್, ಕೇರ್ಫುಲ್, ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಬಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ 3 ಕೇಸಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಇದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆದರ್ ವಿ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಆಲ್ ದಿ 3 ಕೇಸಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ನಾವು ಅರ್ನಾರು ಮಾಡಿರ್ಲಿ, ರಿಸೀವರು ಮಾಡಿರ್ಲಿ, all the 3 cases is taxable. Suppose ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮೀ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ at last. I will explain about this because I know that nearly 40 years of income tax I have teaching. I have teaching since nearly 40 years because my experience is there 45 years. So ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ಲಿ. ಕೇಸು ಇವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಆಲ್ ದಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಯು previously. After retirement I have gone, I don't have go through. Anyway,
ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೂರ್ದಾಯ್ತು. Sometimes some incomes or profit. You had a business at London. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ನ್ಡ್ ದೇರ್, ರಿಸೀವ್ಡ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, in 2 cases means if he is ordinary resident he has to pay the tax, if he is not ordinary resident he has to pay the tax, but if he is a non-resident he need not pay the tax, not taxable. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ earned there, received there. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲೇ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದ, 6 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ನೀರು ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಜನರಲ್ ಪದದಲ್ಲಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದ ಮೇಲೆ has to pay something to the India as a tax. So he has to pay the tax. Control from India ಅಂತ ಪದ ಇದ್ರೆ, sometimes the business not control from India, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲೇ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುವುದು ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲೇ, ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲೇ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲೇ. ಲಂಡನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಪೇ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ in one case we have to pay the tax. One case means ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್. ದಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿ, ಫಾರಿನಲ್ಲೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ, ಫಾರಿನಲ್ಲೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಪೇ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ 3 cases ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಲ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಪದ ಇದ್ರೆ 2 ಕೇಸು, 2 ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪೇ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ 1 case ಆರ್ಡಿನರಿ, another 2 cases we need not be paid. Sometimes you are a foreign country, 7-8 ವರ್ಷ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾವು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿರೋರು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳೇ ಬಹಳ ಜನ ಬಂದಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ದೇನೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಬರುವಾಗ ಅವ್ರು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್, ಇಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಪದ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಬ್ರಾಡ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬರುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಹಣನ ತರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ತರ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. NRI ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತದೆ ಅಮೌಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ಇದು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್, ಅನ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪೇ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಆಲ್ ದಿ 3 cases ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಈ 6 ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ received or earned in India is taxable. Brought to India is not taxable. Brought to India is not taxable. Careful. ನಾವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟುವಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ ಬ್ರದರ್ಗೋ ನಿಮ್ ಫಾದರ್ಗೋ ಹಣ ಕಳ್ಸಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಗೂ ಹಣ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ earned or received is taxable, but brought to India is not taxable.
ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ಸಿ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 50% ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, 50% ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಾನೆ, ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಪದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 50% ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, 50% ಎಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ಫುಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐದರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಅರ್ನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ 50% ಬ್ರಾಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. 50%, 50,000 ರೂಪಾಯಿನ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿನ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ತಂದ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ. ಸೊ ಇನ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ he has to pay the tax ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಇನ್ ಅದರ್ 2 cases only 50,000 we have to consider. ಯಾಕಂದ್ರೆ brought to India is not taxable. Another 2 points we expected in this problem, mainly one is this, one is agriculture income. ಈಗಾಗಲೇ exempted ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ it is exempted. Agriculture income from foreign country outside India ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ all the 3 cases it is taxable. Not always all the 3 cases. Received there, earned there ಅಂದ್ರೆ 1 case, but received in India ಅಂದಿದ್ರೆ all the 3 cases is taxable. So agriculture income in India, all the 3 cases is exempted. If it is the received outside India, only 1 case he has to. ಯಾಕಂದ್ರೆ earned there, received there, resident ಆದ್ರೆ he has to pay the tax. Previously, suppose last year notes ಇತ್ತು ಸರ್, ಅದನ್ನ ನೋಡದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಟ್ಸ್, ಈ ವರ್ಷ ಅದ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. Dividend or any other company, it's taxable. Dividend ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಫಾರಿನ್ ನಲ್ಲೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೇಸು. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದಿ 3 cases ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದು. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನ್ ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಶೇರ್ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ, ಫಾರಿನ್ ಅವರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮ್ಗೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಒಂದು ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಲಾಭ ಅಂಶ ಅಂತೀವಿ, ಎವ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, if there is a more profit, more dividend, less profit, less dividend, no profit, no dividend. Particularly equity shareholders ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ನೌ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಹೋದ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ, ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ, ಈ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಇದಿಷ್ಟು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ in the first unit, you go through the once again the definitions, residential status, exempted incomes. Idralli 15 to 20 marks questions we expected. 5 number 10 number ಒಂದು ಲೆಕ್ಕನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಥಿಯರಿ is more important. exempted incomes, residential status ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we come to the, ಈ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅನದರ್ 5 minutes ಆರ್ ದೇರ್. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ 15 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್, ಕೇರ್ಫುಲ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 heads ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಆದಾಯನ 5 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5, ಒಂದೊಂದು ಭಾಗನೂ ಒಂದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್, ಮೇನ್ ಹೆಡ್.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇವಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು, ತಲೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿದ್ರು ಉಳಿಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನು? ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ತಾನು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಪೇಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋದು ಕಷ್ಟ, ಆದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಟು ವರ್ಕ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡ್, you may expected the problem in this head also for 15 marks or 10 marks. Income from house property. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಇನ್ಕಮ್. ಒಂದು ಮಳಿಗೆಗಳು ಕಟ್ಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಪದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಯು ಆರ್ ದಿ ಓನರ್, ಯು ರಿಸೀವ್ಡ್ ದಿ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಪದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮನೆನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಈಸ್, ಈ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದಿ ಓನರ್. ಯಾರು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನ್ನ ಟೆನೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಟೆನೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ದಿ ರೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಓನರ್, ಓನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸರ್ ಅವ್ನ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಇನ್ನೇನ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅವನು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂರನೇ ಹೆಡ್ಡು, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಏನ್ ಸರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್? ನೀವು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಅದೇ ನೀವು ಲಾ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ದಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ನೀವು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದಿರ್ತಾನೆ, ನಾನ್ಯಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದು, ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಲಾ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಲಾಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಓನ್ ಆಗಿ ಆಫೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸೊ ಮೂರನೇ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸಿನೆಸ್. 15 ನಂಬರ್ಗೆ 99.9% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. 4ನೇ ಭಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಮಾರಿದಾಗ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೇರ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, 60,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರಿ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬಂತು ಅಂತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡದಕ್ಕೂ ಮಾರೋದಕ್ಕೂ 3 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 36 months ಅಂತಾನೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಈಗ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ್ದೋ ನೀವು ಸೈಟ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ 2020-21 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಈ 4 ಹೆಡ್ಗೂ ಬರದೇ ಇರುವಂತ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ಬಂತು, ಒಂದ್ ಕತೆ ಬರೆದ್ರಿ, ಕತೆಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಬಂತು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಿ, ಚರ್ಚಾಸ್ಪದಗೋ ಇವಕ್ಕೋ, ಆವಾಗ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ, ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೀವಿ, ಲೆಕ್ಕನೇ ಸಿಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡಿದ್ರಿ ಬಂತು, ರೇಸ್ ಆಡಿದ್ರಿ, ರೇಸ್ನಿಂದ ಹಣ ಬಂತು. ಲೈಕ್ ದಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಈ ತರ ಹಣಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 5 ಹೆಡ್ಗಳಿವೆ. 5 ಹೆಡ್ಡಲ್ಲೂ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈ 5 ಹೆಡ್ಡು ಅಲ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ 5 ಹೆಡ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಡ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸುಮಾರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸುಮಾರಾಗಿ, ನಾಟ್ ಎಂಟೈರ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 15 marks. But house property you may expected 5 marks or 10 marks and other things. ಇವಲ್ದೇನೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್
Then once again, if you any doubt if you had, call me and clarify it any Vidre if you want. 98454 again 98599. This is my number. Anytime you can call me. Regarding the income tax, you can classify it as clarified like that. So that is the meaning of that. That is the, I think 10 o'clock is over. The next hour we got the another subject. So thank you very much. Tomorrow we will meet at 9. Same, started with income from salary. So thank you very much.